Hello everyone, welcome to the official show of 24/7 Northeast. মোৰ নামটো Shubham Das, your English faculty. I welcome you all to today's session, to today's class. Start কৰিছো আজি quote of the day to লৈ পেলাই, which is seize the day. Yes, এই এটা দিন যোনটো আপোনাৰ সন্মুখত আছে, এই দিনটোৱে আপোনাৰ হাতত আছে বুলি আপুনি মানি চলক যে অকল এই এটা দিন আছে মোৰ হাতত জীৱনত আৰু এই এটা দিন মই I will live it to the fullest extent. I will give my best. I will give my 100%. I'll go above and beyond. So always go out there, seize the day, do your best, and make sure you're chasing your dreams on a constant basis, on a daily basis. With that in mind, let us get started. Aploge sai Sada 24/7 Northeast official YouTube channel to etia log channel subscribe kora nai nisoy koi subscribe kori lobo because this channel a platform to apunak eta মাধ্যম দি আছে যত নেকি আপোনালোকে আপোনাৰ সৰকাৰি চাকৰিৰ সপোনটো চেজ কৰিব পাৰিব with the help of free classes right here on this channel local languages ত আপোনাৰ মাতৃভাষাত আপোনাৰ বাবে ক্লাसेस লৈ অহা হৈছে যত নেকি আপোনালোকে ভাষাক লৈ পেলাই এটা বাধাৰ সম্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় আপোনাৰ সৰকাৰি চাকৰিৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে সো আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বাটনটো যদি এতিয়া ৰেড হৈ আছে তেনেহলে hit that subscribe button and join us in our classes. Ada 24/7 or app eta ase Google Play Store go apnoke Ada 24/7 boli search korile ei app to link to pai jabo. You can download and install this app on your cell phones. All it takes is a little space on your cell phones aru ei সম্পূৰ্ণ ভাবে বিনামূলীয়া app to আপোনালোকক স্ক্ৰিনত হোফালে যোনকিটা আপোনালোকে features দেখা পাইছে এই গুটেখিনি বিনামূলীয়া ভাবে আপোনালোকক উপলব্ধ কৰাই দিব current affairs important current affairs of national international level এই গুটেখিনি আপোনালোকৰ discussion থাকে এই app to daily basis ত update হয় job alerts of all upcoming job vacancies notifications gutebor a app to apnaloke information khini pai jabo you will stay updated daily quizzes on a subject wise divided basis magazines spark capsules notes and articles videos of all the important topics and all the syllabuses of the various government examinations in front of us ei gute khini apnalokor babe সম্পূৰ্ণ ভাবে বিনামূলীয়া কই available থাকিব এই app to so নিশ্চয় কই download কৰি install কৰি লব এই app to because if you are not using it someone else is and they have a competitive edge over you so নিশ্চয় কই এই app to install কৰিব আপোনালোকে আমাৰ premium study section to visit kori paribo ei app to মাধ্যমেৰে যত নেকি আমাৰ courses বুৰত book packs বুৰ test series বুৰ আপোনালোকে আমাৰ লগত join কৰিব পাৰিব and you can accelerate boost your studies Telegram to ami available aso 24/7 Northeast our Telegram channel name etia যদি Telegram channel join korone nishoy ko join korok so that you stay updated and you stay in the circle aru classes or YouTube classes or gote PDFs bur Telegram group tote share kora hoy so nishoy koi আপোনালোকৰ বাবে বহুতে উপকাৰী হ'ব So students tetor babe azi class 2 tetor babe eta 2 ঘন্টাৰ class azi tetor ইংৰাজী preparation babe for the English subject so tetor preparation কথা কবলে যাওতে এটা বস্তু কৈ দিছো some of the examinations ot apunar kisuman questions bahut common hoy so SSC ro moi kisuman questions korsu jekhini moi neki tetor to discuss koribo bisarim karon even though question or difficulty level change hobo no doubt but then some questions are very common to competitive examinations depend not even je apunar kuntu department or examination hoy hetur bikhoyo no hoy je teaching department or apunar exam hoy na railway department or examination hoy na apunar let's say APDCL or nisna porikhar kiba APDCL or departmental nisna kiba exam hoy it's all these questions jigita ma apnalokor homukh loisu these are all very common across all competitive examinations so nisoy koi ei proshno gitar apnaloke jodi attempt kori play uttor kita die shuddho bhabe tene hole aru agote jone ei questions kita paise tenokor babe to aru important je apnaloke protect to question correct answer diok jate etu bostu apnalokor nijor realize hoy je yes ei kita question agote jodi korisu then ei kita ite bhalke buji paisu underlying principles kita buji paisu protect to question aru correctly answer disu so nisoy koi everyone do let's start with this practice set today. Read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The alphabet corresponding to that part is your answer. If there is no error, the answer is option E. So ignore errors of punctuation, if any. So basically, amak koise je next jekita amak sentences provide koribo hekita given sentences kita kiba eta error thakibo pare which is either idiomatic mane apunar structure gothnot kiba problem hoise or maybe grammatical kiba error hoise byakaronor kiba eta bhul hoise tate so ekita error thakibo pare tar bahir punctuation comma semicolon full stop jatiyo kiba jodi misplace hoise ba missing hoise those are not counted here hekita error detect koribologia nai yate just grammatical or idiomatic errors detect koribodise and yes options hi ase A B C D E are protect to বাক্য খণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ মার্ক কৰা আছে with the alphabets A B C D E এনেকে সো বাক্যটো দিয়া আছে বাক্য খণ্ডটো দিয়া আছে আৰু লগতে এটা alphabet দিয়া আছে হেখৰ পিনে প্ৰথম বাক্য খণ্ড এটো the priest together with
and that is marked as A. His followers were fatally injured is part B. In the accident which occurred last night, this is part C. So it's been marked like this. Side options dia ase, and then there's one final option which is no error. Jodi ekko errors and thokasan logana back koru tenhole apnaloke ko parise there is no error in the sentence, and you can go for option E. So yes, taking a look at this sentence, what would you say is the correct answer here? Correct answer being that I'm a mistake to code ase, quite counterintuitive, I know. The correct answer dia boli koi ami asole bhul to kore ase hetu detect koriso, kind of counterintuitive. So yes, what is the correct answer here? Kuntu option of the sentence parts of the phrases is containing some kind of error, maybe grammatical or maybe some kind of structural error. Yes, Pretty, Linashri, Moon, good evening, welcome, Sangeeta, welcome. Sangeeta, Linashri are going for option B. Option B being his followers were fatally injured. Option B being his followers were fatally injured. Okay. Alright, our baki case on ki kobo kuntu part error to ase. And viewers watching this video at a later time who have not joined in the live chat, what do you think would be the correct answer here? What do you think would be the correct answer here? Where will be replaced by was? Juga, yes. Option B. Yes. Or why? Now I want to check. Jugas, some students like Juga, Linashri, they are here. Moon, they are always here. They know the classes, and some of the questions for you, they are familiar now. You have at least gone through these questions once in some other class. So, আপোনালোক মই সুধিব বিচাৰিছো আজি জনে এইকিটা questions পাইছে যে প্ৰত্যেকটো question এটা মই আজি আপোনালোকৰ পৰা not just the option মই আপোনালোকৰ পৰা reasoning to বিচাৰিম. So say for example আপোনালোকে ইয়াতে কৈছে যে his followers were নহয়, his followers was fatally injured হ'ব লাগে. What is your reasoning here? Reasoning to ekdom simple আপোনালোকে জিমান কম words বুজাব পাৰে যে একদম এনেকে কৈ দিয়ক যে স্যাৰ এইটো বস্তু এইটো হ'ব লাগে, এনেকে কৈ পেলাই যে স্যাৰ এইটো কাৰণে এইটো, এনেকে আপোনালোকে একদম মিনিমাম words মোক লাইভ chat ককচোন আজি যে what is your reasoning? His followers to the plural হয় ন, followers were এটো হ'ব লাগে, his followers was কিয় লিখিব বিচাৰি আছে আপোনালোকে ইয়াতে? Yes, Bapan Ahmed, good evening, Bapan, welcome to the session. His followers is plural, no hoy jano. Yata his followers, this is plural. So why do you want to use was instead of were? Was to singular bostu logot he use kore. Was is a to be verb. It is a to be verb, okay? To be verb or at a type hoy was, and this is used for past, and this is in the past tense and for singular things. He was, she was, all right. Past and singular. Ei duta bostu use hoy. Now past and plural jodi hoy tete ako were use hobo lage. It is also to be verb. Okay, it is also a type of to be verb, and this is used in past tense, and this is actually not used in singular, this is used in plural with plural subjects. All right, so if this is the scenario, if this is the case, if this is how it is, then why are we using was? Apnaloke koi ase was, and yes, that is the correct answer. Okay, option B is the correct answer, and the reason being yate where no hoy was use hobo lage, kintu was kele where kele no hoy. Live chat or etialoke moi eku etu reasoning to etialoke moi poa nai, maybe type kori ase aru iman deto type koribole sage laibo na lage, moi com words of hitore likhibo disilu bostu to. Okay, I don't think anyone has given the answer yet, je sir kyo etu where ne likhi was likhibo lage ame. So the thing here is the priest together with his followers. Eneko sentence bilako monot rakhibo hoday ami sentence tut subject aru verb tuk agree kora no hoy jano, subject aru verb agree kora, subject verb agreement agote bahut porhalo apnaloke hekhini video sabo jodi eta lagi sone subject verb agreement or classes koraisu moi. So subject verb agreement or ki hoy concept to je subject to jodi singular hoy the verb has to be singular, subject to jodi plural hoy the verb has to be something which agrees with the plural subject. All right, eneko kotha. So etia jodi apnaloke mok koy je sir yate subject to followers hoy, followers to plural ot ase aru plural ot ami kobole gole where use hobo lage, so ami kyo yate kati pele was use korso karon yate subject to followers nohoy. Okay, yes, Anjadul all play hoise apnar join kore eku nai hok, welcome. Followers to yate subject nohoy, the subject here is this one, the priest. This is the subject of the entire sentence. Etur bikhoy kotha bodise, priest jonor kotha, ঠিক আছে? The priest আর বাকি জিমানখিনি কৈছে together with his followers, this is just an add on to the subject. It is not a new subject altogether. বুজি পাইছে না? The priest together with his followers, or এনেকে নকৈছো এনেকে কয় the priest along with his followers. এনেকে যেতিয়া কয় ন মই লগতে মোৰ 10 জন বন্ধু এনেকে যদি ক
মই লগতে মোৰ লগত 10 জন বন্ধু লৈ পেলাই আমুকত গৈছিলো এনেকে যদি মই অসমত এখাৰ কথা কৈ আছো আন্ডাৰস্ট্যান্ড from the perspective of the English grammatical perspective of যদি ক'বলৈ যাওঁ ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ ভিউপইণ্টৰ পৰা যদি ক'বলৈ যাওঁ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি ক'বলৈ যাওঁ কথাটো মই মোৰ 10 জন বন্ধুৰ লগত আমুকলৈ গৈছিলো সে এনি প্লেস মই মোৰ 10 জন বন্ধুৰ লগত দীপৰ বিল গৈছিলো মই মোৰ 10 জন বন্ধুৰ লগত ঠিক আছে ইয়াতে সাবজেক্টটো ময়ে হয় আই এম টকিং অ্যাবাউট মাইসেলফ মই কাৰ লগত গলো কোত গলো কেতিয়া গলো ওকে এই গুটে ইনফৰমেশন খিনি মই নিজৰ বিষয় দি আছো আই এম দ্য সাবজেক্ট আই এম এক্সপ্লেইনিং সামথিং অ্যাবাউট মাইসেলফ ইয়াতে সাবজেক্ট এটা মোৰ লগৰ বন্ধু কেজন বনি যোৱা নাই সাবজেক্ট বনিব কেতিয়া বনিব যদি মই এনেকে নকও মই 10 জন মোৰ লগৰ 10 জন লৈ পেলাই দীপৰ বিল গৈছিলো এনেকে নকৈ পেলাই মই নকও মই আৰু মোৰ 10 জন বন্ধু মই আৰু মোৰ 10 জন বন্ধু নাও देयर आर टू सब्जेक्ट्स बिकॉज আৰু বুলি কলো মি এন্ড some other subject me I am also subject and বুলি কয় তাৰ মানে হে খোৱা নাই বস্তুটো there are more subjects there and বুলি কয় আৰু কিছু subjects add কৰি গৈ আছো তেনেকুৱা হলে মই আৰু মোৰ 10 জন বন্ধু দীপৰ বিল গৈছিলো now there are two subjects me and my 10 friends all right now I have to make the verb agree with my 10 friends plural or logot karon now me and my 10 friends had gone to some place all right okay I have gone to some place buli kobo parilu hoy I have gone to something but as soon as my me and my 10 friends kori dilu now I have to make the verb agree with the nearest subject which is my friends which is in plural so enekwa kotha yate the priest together with his followers koise not the priest and his followers so there are no two subjects here and koi pele duta subject yate bonai lua na yate etai subject ase the priest and ei baki jiman khini koise together with his followers it is talking about the priest only kar logot gol তেওঁলোকৰ লগত কি হল so ইয়াতে যেটো priest to a subject হয় the verb has to agree with the subject itself the subject is the priest which is a singular noun priest is singular লগত was এ খাটিব where না খাটে ঠিক আছে সেই কাৰণে অপচন বি বুজি পাইছে এক্সপ্লেইন কৰি দি গৈ আছো অলৰাইট এনজাডুল yes grade 3 science ত নাম আহিছে মোৰ এনজাডুল congratulations my heartfelt congratulations to you খুব ভাল লাগিছে শুনি পেলাই খুব ভাল লাগিছে গম পাই পেলাই yes everyone do wish এনজাডুল congratulations because yes grade 3 results জুনে ক্র্যাক কৰিছে খুবে ভাল লাগিছে মুন আছে আমাৰ মাজত মুনেও ক্র্যাক কৰিছে ৰাইট yes juga ক্র্যাক কৰিছে yes এনজাডুল as well congratulations I'm so proud of you people জুনে ক্লাसेस কেটা কৰি থাকে সদায় ৰেগুলাৰ বেসিছত মই দেখি থাকো তেওঁলোকৰ ক্লাसेছত জুনে ক্র্যাক কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত I'm so proud of you and জুনে কেজন মানে ক্র্যাক কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে I feel very energetic about you people যে আপোনালোকে এটা এক্সাম দিছে ক্র্যাক কৰা নাই but I know you will come back stronger কাৰণ আপোনালোক মোৰ ষ্টুডেন্টস হয় and that is what I expect from you I would expect nothing less from you that you come back stronger okay don't feel demotivated you come back 10 times stronger this time all right for the next upcoming examinations 10 gun besi preparation 10 gun besi motivation loi pela hok 10 gun besi discipline loi pela hok next examinations ketar babe right all right number 2 the young woman who is watching television in that room lived here for more than a year but she has never created any problem for us or maybe jodi eko error nai ei jiman khini sentences likhile jiman khini phrases add kori eta sentence banaise maybe jodi eko error nai then option e otherwise jodi error ase kuntu part of error to ase hetu detect kori koi diok the young woman who is watching television in that room lived here for more than a year but she has never created any problem for us what will be the right answer here do you think there is no error here or do you think there is some error and if there is some error in which part do you think is the error in option B moon is going with B Angelule koise B hobo Angelule confidently koise B hobo I guess lived here for more than all right te ki change koribo bisaribo thik ase mani loisu B a hoy jodi moi mani lo B a hoy correct answer to tate ki change koribo bisaribo where is the mistake error jodi ase boli koi dise error to kuntu hetu koi dio yes pretty sunny also going for option B jodi B to e bhul jan lagise part B to e jodi bhul jan lagise tate ki bhul hoy ase what would you like to correct there what would you like to I don't know modify replace what would you want to do there which word lived here for more than all right sunny sorry for late sir all right sunny again alopman english to carry kori disu je hetu ingraji master sorry for being late all right sorry for being late all right sorry for late buli nohoy sorry for being late all right polom hua babe khama bisarisu right sorry for being late all right sunny
And yes, Sunny, correct answer is B. Apni শুদ্ধ উত্তৰটো দিছে যে part B টোতে mistake টো আছে ঠিক আছে yes the correct answer here is option B all right that is lived here for more than and what is the mistake here মই হেতু সুধিছো এবাৰ next question okay correct answer পাই গৈছো B to correct answer হয় mistake টো ইয়াতেই আছে lived here for more than then what is the correction here mistake যদি আছে correction কি হ'ব এঞ্জাদুলে কৈছে has been living লিনাশে কৈছে has been okay yes ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব since চাওক we are talking in a continuous tense কিয় continuous tense বুলি কৈছো the woman who is watching কৈছে ing form okay verb watch plus ing form of the verb plus ing that is watch verb to আমি ing form লিখিছো watching all right so is watching কোৱাৰ লগে লগে is তাৰ মানে আমাক বুজাইছে this is present tense right present continuous tense হৈ আছে এটো all right present continuous okay so যদি এটো present continuous আছে তাৰ মানে this woman is watching TV right now living in this place যদি তেওঁ জায়গাটোত বৰ্তমান আছে তেনেহলে why would I say lived here for more than a year lived here বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে this becomes simple past tense okay simple past tense হৈ যোৱাৰ লগে লগে lived here it kind of gives us the feeling that তেওঁ আগতে এটা টাইমত আছিল ইয়াতে বৰ্তমান নাই তেওঁ যদি ইয়াতে নাই who is there sitting and watching the TV her ghost তেওঁৰ ভূতটোই আহি পেলাই বহি টিভি চাই আছে নেকি right so basically you cannot just change the tense of the sentence midway আপুনি বাক্যটোৰ কাল আধাতে হলনি কৰি দিব নোৱাৰে যোনটো কালৰ বিষয়ে কথা পাতি গৈ আছে হেতু কালতে আপুনি ষ্টিক কৰিব লাগিব all right তাৰ মানে the woman who is watching the young woman who is watching television in that room has been living here for more than a year এনেকে কো পাৰে okay has been living correction to a to hoy lived this verb needs to be changed lived here nohoy has been living here all right has been living here for more than a year but she has never created any problem for us all right okay তাৰ মানে তেওঁ আমাৰ লগত ইমান টাইম ধৰি আছে আৰু ইমান দিনে তেওঁ কিন্তু একো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰা নাই she has never created this is in present perfect tense তাৰ মানে till right up till this moment এই যোনটো moment just pass হৈ গল till now from the past till now এতিয়ালৈকে প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰা নাই all right future কথা নাজানো but এতিয়ালৈকে কৰা নাই so yes option B is the correct answer that is where the mistake lies all right আৰু correction to কৰি লৈছো আমি exactly juga because this woman is still living there গুছি যোৱা নাই exactly হেতু কাৰণে আমি continuous tense তে ক'ব লাগিব বস্তুটো past tense ত কৰিব নোৱাৰো like she lived here এতিয়া নাই তালে কোনে টিভি চাই আছিল right each of the employees whom the company has chosen to take part in the international seminar to be conducted in the city hall are up to the mark or no error যদি বাক্যটো ঠিক আছে তো no error আৰু যদি কিবা mistake আছে then which part contains their চাৰিটা অপচন আছে আপোনাৰ হাতত A B C D আৰু যদি error নাই তেন্তে 5 নম্বৰ অপচনটো E no error give me the correct answer here students and also give me the reason মোক উত্তৰটো দিয়ক আৰু লগতে কাৰণটো দিয়ক যিটোৰ বাবে আপুনি কৈছে যে স্যাৰ এটোৱে উত্তৰটো হ'ব Lina Shri is going for option D being in the city hall comma are up to the mark okay Shahid also going with D Lina Shri reasoning eta dise karon eta dise je is up to the mark hobo lagibo are no hoy okay are or jagat is hobo lagibo very good okay Shahid eketa reasoning dise is up to the mark yes correct sahi hai dekho क्यों सही है for those of you who are not being able to grasp the key change हुए से आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है ना आंसर कहाँ पे टिक कर दिया मैंने रुको ठीक करवाता हूँ इसको हाँ जी इसको ठीक करवाते हैं और आते हैं इस पे इसको समझाते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए is ना कि are क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है मतलब सही आंसर है क्योंकि गलती यहाँ पे है are के जगह is होना चाहिए ठीक है ना और क्यों केले because each police start course sentence to each remember this is the rule that each every এনেকে যদি আমি স্টার্ট কৰো জি কোনো এটা সেন্টেন্স আমি তাৰ পিছত জিয়ে নকও কিয় আমি এতে এমপ্লয়িজ কৈ প্লাস প্লুৰালতে নাথাও কিয় this is like a plural word right employees s এটা আছে লাস্ট so this is like plural even though it's a plural word I am not talking about employees as a whole I am talking about each of the employees প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰী ঠিক আছে প্ৰত্যেকজন এজন কৈ সিঙ্গুলার কে কথা পাতি আছো each of the employees this one this one
Understand what I'm saying? So Aজন, আমুকজন, তামুকজন, এজনকৈ ইন্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিগত স্তৰত মই কথাটো কৈ আছো হেতু বাবে মই ইয়াতে সিঙ্গুলাৰতে আছো আসলতে subject is actually in singular. So when I continue the sentence and I go on talking about each of the employees, I'll have to maintain the verb in singular. I cannot just jump off to plural. All right, each of the employees whom the company has chosen to take part in the international seminar to be conducted in the city hall is up to the mark, not are. Bahut simple hoy jetia sentence ot each by every thakibo, remember is ahibo. Okay, either or sentences bilakoto same, either or ba neither nor boli je koy ei duta thake no, either or neither nor ei bilakoto remember verb generally singular te ahe. Either sentence type je thake either process se either A or B is going to play the match, whatever, either Ram or Shyam, I don't know, ये दोनों नाम तो कुछ बलि के बकरे बन चुके हैं. कोई भी एग्जांपल देना हो राम श्याम कर देते हैं, सीता गीता राम श्याम, बस यही दो. चलो ये बलि के बकरों को ही पकड़ते हैं और उन्हीं से एक एग्जांपल बोलता हूँ. Either Ram or Shyam is going to watch the match. All right, so I'm using is even though I'm talking about two people here, Ram and Shyam, right? So I have multiple subjects, but then I'm using a singular verb. Why? Because I'm talking one after the other. Ram is going to watch the match or Shyam is going to watch the match. মই দুবাৰ গুটে বস্তুটো দুবাৰ নকৈ পেলাই ৰামৰ কাৰণে Ram is going to watch the match or বুলি কয় Shyam is going to watch the match. Same বস্তুটো ৰামৰ কাৰণে এবাৰ শ্যামৰ কাৰণে এবাৰ কৈ থকাতকে লম্বা কৰি থকাতকে বস্তুটো দীঘলীয়া কৰি থকাতকে গুটে কাৰ্যসূচীটো মই ছুটি কৰি পেলাই either Ram or Shyam is going to watch the match. Is going to watch the match তো এবাৰে লিখা হৈ গল, ছুটি হৈ গল বস্তুটো either or কৈ দিয়াৰ লগে লগে. Okay, so একে বস্তুটো কি আসলে কৈ আছো যে Ram is going to watch the match or Shyam is going to watch the match. So তাতে যেটা দুটা বেলেগ বেলেগ কৈছো is ইউজ কৰি আছো তো কাৰণ সিঙ্গুলার কে এবাৰ কৈ আছো হেতু বস্তুৱে either wordটোৱে হেল্প কৰে আমাক একেটা বস্তুকে ছুটিকে কৰিবলে যে either Ram or Shyam is going to watch the match. ঠিক আছে, same goes for neither nor sentences. Neither him nor her is neither him nor her are এনেকে আমি ক'ব পাৰো. ঠিক আছে, all right, either or neither nor each every এগিটা ওয়ার্ডৰ কাৰণে অলপ চকু খোলা ৰাখিব যে এগিটা থাকিলে জেনাৰেলি সাবজেক্টৰ লগত যিয়ে সাবজেক্ট নাথাকক কিয় এমপ্লয়িজ লিখক, ষ্টুডেন্টস লিখক, এনিথিং whatever কি লিখিব বিচাৰিব, মেকানিক্স, এনিথিং প্লুৰেলত যিয়ে থাকিব পাৰে কিন্তু verb will come in singular. All right, subject can be anything, plural হ'ব পাৰে কিন্তু verb will come in singular. এটো মনত ৰাখিব. Needless to say, no sooner were all these large and rather expensive operations finished when the main electricity was brought in and the turbine became obsolete. This is the sentence, or maybe there is no error, which is option E. Option E to gute itate ase. Shahid, very good. Each ase gotike aror holoni is hobo den. Okay, all right, that is correct. Yes, Moon, are you going for option D with this one? Or is it for the previous one? Okay, you were going for the previous one, all right. I got it. Shahid, A2 karne option C select koribo bicharise. Okay. A2 basis time spend nokoro A2 question not because this is pretty simple actually. Baki sob thik ase, even the punctuation is on point. Needless to say, comma dibo lage because needless to say and then you continue what you're trying to say. Needless to say, no sooner were enekhe nokoi asole, thik ase asole eta ingrazir eta jikono bhasha ingrazi boli nohoy jikono bhashat ei comma full stop অসমীয়া যেনেকে দাঢ়ি মাত্ৰাটো আছে এইবিলাক কিয় ইউজ কৰে, কিয় ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ কথা কওঁতে এটা কেডেন্স এটা ৰিদম থাকিব লাগে. অল ৰাইট, আমাৰ হাৰ্টবিটটোতে এটা ৰিদম আছে, ৰাইট? দ্য হাৰ্টবিট ইটসেলফ ইজ আ ৰিদম, ইজ দ্য ৰিদম উইদিন আছ. চ' নেচাৰত চব বস্তু এটা ৰিদমত চলি আছে. চ' চিমিলাৰলি কথা কোৱাটো ভাষাটো এটা ৰিদমত যাব লাগে. চ' এই ৰিদমটো এই টাইমিংটো দিবৰ কাৰণে আমি এই পাংচুৱেশ্যন ইউজ কৰোঁ. চ' টাইমিংটো নিদিলে কিছুমান বস্তুৰ মিনিংটোৱে নবনিব, ঠিক আছে? অলৰাইট, চ' needless to say, no sooner were all these large and rather expensive operations finished, তাতে এটা ব্ৰেক লাগে. চ' needless to say, no sooner were all these large তেনেকে ক'ব লাগে. You cannot just go on in one, cannot just go in one go, মানে যে needless to say, no sooner were all these large and rather expensive, কিয় মন্ত্ৰ মালি থকা নিচিনা লাগিব. Sentence হিচাপে যদি পঢ়িব আছে, needless to say, no sooner were all these large and rather expensive operations finished when the main electricity was bought in and the turbine became obsolete.
all right so sentence to perfect আছে এটাই বস্তু ভুল হৈ আছে that is this word main electricity all right এটা main electricity বুলি ক'বলগীয়া একো দৰকাৰ নাই all right main electricity টো ফৰ্মটো ভুল হৈ আছে ইয়াতে একো গ্ৰামাৰত কিয় বেছি আসলে মিস্টেক টো হৈছে idiomatic mistake যে কৈছিলে হে idiomatic mistake যে এনেকে নিলিখে শব্দটো when the electricity was brought in লিখক বা when the electricity from the mains was brought in all right electricity from the mains মানে কি হয় electricity main source যোনটো হেতু mains mains বুলি কৈ দিয়া হয় এটো আগতে কৈছিল আপোনালোকক যোনে আগতে চাইছিলে mains বুলি কোৱা হয় either the electricity from the mains or generally just electricity বুলি কৈ দিয়ক when electricity was brought in done কৈ পেলাই directly when electricity was brought in বুলি কৈ দিয়ক okay so mistake is actually in this word so option C is the correct answer here তাতে হৈছে ভুলটো okay main electricity বুলি কেতিয়াও নকয় হেতুৱে mistake হৈছে main electricity বুলি আসলে এনেকে নকয় ইংৰাজীত plastic bags less than 50 microns thick are banned but neither the states nor the city corporations cares to enforce this rule out of these four phrases that are given here either kunba eta bhul hoise or maybe there is no error in the entire sentence the entirety of the sentence is perfectly correct so what would you say the answer is $10,000 के আমি केबीसी নিচিনা কৰি থাকিলে এতিয়ালৈকে এটা 5000 क्वेश्चन হল হয় ন नंबर 5 to 5000 क्वेश्चन হল सो 5000 रुपए के लिए क्या होगा आपका जवाब what will be the answer mistake to code আছে কি ফোন আ ফ্রেন্ড পাতি কৰিব বিচাৰিব নেকি or audience poll আপোনালোকে audience poll to বহুত কৰে মই জানো কোনবা এজনে কিবা এটা আনসাৰ দিয়ে বাকি গুটে অডিয়েন্স টু তেওঁৰ পিছত পৰি যায় অডিয়েন্স পোলত কি বেছি আসলে সিঙ্গুলাৰ পোল হৈ যায় এজনে পোল কৰি দিয়ে গুটে অডিয়েন্স তেওঁৰ পিছত পৰি যায় কেবিসিৰ উল্টাটো হয় আপোনালোকৰ লগত কেবিসিত বাকি সংখ্যক যিমান লোক আছে তেওঁলোকে কিবা এটা আনসাৰ দি দিয়ে অডিয়েন্স পোলত আৰু হে যোনজন হট সিটত বহিছে তেওঁ হেতু আনসাৰকে কৈ দিয়ে ইয়াতে উল্টা হয় চ্যাটত এজনে কিবা এটা আনসাৰ কৰি দিয়ে বাকি যিমান ৰাইজ আছে সবে মিলি পেলাই তেওঁৰ আনসাৰটোকে ৰিপিট কৰিব ধৰে সো আজিও তেনেকা হ'ব নেকি আজি তেনেকা দেখিব পাম আশা কৰিছো তেনেকা দেখিবলগীয়া নহয় হেই দিন দেখিবলগীয়া নহওক যাতে yes option C নে option D দুটা আনসাৰ আহি আছে C and D juga কি হৈছে hold your horses question mark কি hold your horses meaning to সুধি আছে নেকি hold your horses means have patience ঠিক আছে hold your horses an idiom এটাৰ meaning to হৈছে অলপ ধৈৰ্য ধৰা hold your horses all right অলপ ধৈৰ্য ধৰা তেনেকে কোৱা হয় ওকে কাৰণ ঘোঁৰাবিলাকৰ কি হয় আপুনি যদি ঘোঁৰা এটাক এৰি দিয়ে লগালগ দৌৰা ষ্টাৰ্ট দিব কাৰণ ঘোঁৰাৰ ন্যাচাৰাল টেন্ডেন্সি টো হৈছে ইটস আ ফাষ্ট এনিমেল ৰাইট ইট ক্যান ৰান সো হোল্ড ইওর হর্সেস বুলি যেটা কয় তাৰ মানে হোল্ড ৰেইন দেম ইন ডোন্ট লেট দেম ৰান তাৰ মানে অলপ ধৈৰ্য ৰাখিব দিয়া ডোন্ট জাস্ট বি হেস্টি অলৰাইট yes meaning to get to have patience you are asking someone to hold on wait enake jeta koy karbak hold on wait teneke nokoi bole you can say hold your horses hey hold your horses enake ko pare karbak thik ase kunba apunak kiba kam eta karone dora dori logaise hetu kobolese enake mane bahut uttejito hoise ekdom apunak mane push koribo try korise hetu kobolese hunkale kora thik ase odhojjo hoy goise you can be like ekdom এক step ukha lok and then hold your horses will be doing this in a little while all right teneke apuni teo slow down hobole kobo pare to just hold on and wait a minute all right noile answer ni diye moi answer to par nai neki acha okay so rashmi koise a all right moi the correct answer to koi disu aru moi koi disu kyo correct hobo koi disu thik ase অলপ আগতে যোনটো মই কৈছিলো কি কৈছিলো neither nor sentence ot ki hoy ma koi asilu na neither nor sentence ot singular hobo lage bostu to verb has to be singular either or neither nor every each e gute gita verb has to be singular ei matro to koi asilu no so mistake to hoise yate this is number D right cares to enforce this the mistake is in number D karon neither the states nor the city corporations lage states kok lage city corporations kok plural hobdo use kori ase plural nouns use kori ase but neither nor koise okay neither the state cares kobo pari nor the city corporations care kobo laibo thik ase neither the states care all right states sauk eta ke jodi kolo hoy states care kobo lage states cares nokoy thik ase
Similarly, corporations care কয়, corporations cares নকয়, okay? Singularত আপুনি এনেকে এটু ক'ব নোৱাৰে, corporations care হ'ব লাগিব, states care, corporations care, all right? Singularত আপুনি ক'ব পাৰে, he or she, এনেকুৱা singular যদি মই third person কিবা এটা লওঁ, তেতিয়া cares ক'ব পাৰো, she cares, all right? আৰু এটা rule আছে, তাকো আপুনি first personত cares ক'ব নোৱাৰে, first personত আকৌ care ক'ব লাগিব, I cares ক'লে নহ'ব, বুজি পাইছে নে? এই rule কেইটা শিকি লওক, verbৰ এইকেইটা rule জানি থওক। First personot I care, I run, okay? I breathe, I talk, okay? কিন্তু third person singular যদি ক'বলৈ যায়, he to singular হয়, she to singular হয়, কিন্তু third person হয়। Third person মানে তৃতীয় ব্যক্তি এজনৰ কথা। I নিজে মই first person, যাক কম you are second person, okay? You cares ক'লে নহ'ব, okay? I care, you care, কিন্তু মই third personৰ কথা যেতিয়া কম, some other person other than the speaker and the listener, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা ক'লে he or she এনেকে ইউজ কৰা যায় ন, তেতিয়া কি কৰা যায়, singular যদি হয় third personত, তেতিয়া he cares or she cares, not he care, she care, ঠিক আছে? কিন্তু third person যদি আকৌ plural হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু আকৌ they care হ'ব, they cares নহয়, all right? বুজি পাইছে নে ডিফাৰেন্সটো? ইয়াতে বস্তুটো কি হৈছে, states and corporations, these are third person plural, right? Third person plural hole they care kono, they cares to nako, imatro kolu, right? I care, you care, they care, he cares, she cares, ekhini bostu buji paise na? First person, second person, third person tinta likhi disu, a2 aru a2, and then singular third person egita likhi disu, third person singular thakibo, plural thake, thik ase? All right? We first person plural হলেও we care হ'ব, we cares নহয়, ঠিক আছে? First person যদি মই plural কৰি দিও, we মই আৰু আমি কৰি দিও, মই তো আমি বুলি কৈ দিও, তেতিয়া we cares নহব, all right? Okay? Similarly, এতিয়া এই rule টো ইয়াতে apply হৈছে, এইটোৰ rule টো, they care, third person singular, sorry, third person plural, states third person plural, corporations third person plural, so word টো হ'ব care, not cares, বুজি পাইছে না? বুজাই দিছো গোটে বস্তুটো, I hope বুজি পাইছে। ইয়াতে এইটো care হ'ব লাগে, because they are talking about neither the states nor the corporations, neither nor ahi gol, neither nor ahile singular te ahibo etu bostu, cares no hobo, care hobo, okay? So option D, all right? Good evening Jarifa, good evening. Yes, Shahid correct, care hobo lage, buise, okay? Tribal angst over economic issues leading to the scapegoating of non-tribal long-time residents reflects the continued failure to forge a more inclusive politics in Meghalaya. Ki kobo etu bikhoy, কি মতামত জনাব এটোৰ বিষয়ে ডাঙৰীয়া সকল, কি মতামত জনাব? Yes, third person singular lastত s নহলে es টো আহি যায়, clear? Yes. Tribal angst over economic issues leading to the scapegoating of non-tribal long-time residents reflects the continued failure to forge a more inclusive politics in Meghalaya. क्या राय है आप लोगों का इसके बारे में? क्या ही करना है इस क्वेश्चन के साथ? क्या किया जाए इस क्वेश्चन का? छट्टी बना के खा जाए? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें इसका, बताओ? भूलना है एंजल एकदम कॉन्फिडेंस हो भूलना है ঠিক আছে, মই পঢ়োতে তেনেকে পঢ়িছো আসলতে, এই ভুল নাই এনেকা টাইপকে, ঠিক আছে? ভুল নাই, বাদ দিয়া, right? ঠিকে আছে। Tribal angst over economic issues leading to the scapegoating of non-tribal long-time residents reflects the continued failure to forge a more inclusive politics in Meghalaya. একোৱে ভুল নাই ইয়াতে, কি ভুল আছে? ক'ত কি ভুল আছে? গ্ৰামাৰ ঠিক আছে, singular plural গোটে কাৰেক্ট আছে, tense কাৰেক্ট আছে, it's a perfect sentence, so yes, no error, নহয় জানো? Right? ইয়াতে reflex use কৰিছে, this is reflect নহব, reflex হয়, ঠিকে আছে এটো কিয়? because tribal angst এটোৰ কথা পাতি আছে, singular বস্তু এটা, so singular বস্তুৰ লগত reflex ক'ব পাৰি, right? Tribal angst reflects the continued failure, direct এটোৱে ক'ব পাৰি, আৰু নহলে এটা tribal angst কিহৰ ওপৰত খেতৰ পৰা ক'লে কি গৈ পাছে হেখিনি কৈ উঠি পেলাই reflex ক'লে কি আহিলেও reflex হৈ থাকিব, wordটো reflect হৈ নাযায়, s টো আঁতৰি নাযায়, ঠিক আছে?
So ঠিক আছে এইটো বস্তু The Prime Minister has great power of implementing some useful schemes, but the Minister have even greatest ability to foil them. This one is a nice one. Etur bikhoy ki kobo? Motamotto jonauk tetialeke moi sa olopan taste kori lo. Sai khona nai আজি একদম পুৱাই একাপ খালো উলাই গৈ পেলাই পুৱাই আৰু এতিয়া খাই আছো চা নহলে ৰঙা চা নহলে মোৰ জীৱনটো যে নচলিব লাইভ চ্যাট কেনেকুৱা মানুহে আপোনালোক are you tea people or coffee people কেনেকুৱা মানুহে আপোনালোক বুলি সুধিলো সিধা কি প্ৰেফাৰ কৰে tea or coffee what kind of people are you জনকচোন আজি tea or coffee ঘৰত মানে ঘৰত থাকিলে বাহিৰত গলে most people say coffee হৈ যাব answer to sir coffee বাহিৰত গলে দোকানত চাই কফি হৈ যায় এনে নিজে কোনটো প্ৰেফাৰ কৰে মানে টি অৰ কফি এনে হুদিছো এটা কথা বাহিৰাও পাতো হলাইটো পঢ়াৰ কথাই পাতি থাকো সংগীতাই কৈছে টি অলৰাইট লিনাশ্ৰী both আচ্ছা if you had to choose one then what Pranati Shahid tea people alright tea okay Sunny going for tea as well Sahar Sahida to besi ji dekhiso Sahar Sahida besi coffee olop kom moon tea again chai people mostly right Linashi घर पे भी शायद ना okay हाँ both बोल रहे थे लेकिन हाँ ज़्यादातर चाय हाँ यार मेरा भी वही है ये red tea like nothing else hits like this green tea is good green tea is very good It is actually very good for your body since it has antioxidant properties. I think you all know about this whole antioxidant thing, right? Jodi kunba nazane kunba jodi bhabi ase ki antioxidant he karone korisu otherwise I think most people know ami jiru khadyo khao amar body to oxygen use kori hetu oxidize kori hetur pro energy release kori amak কাম কৰি থাকিবলৈ energy দি থাকে and as your body oxidizes the food কিছুমান free radicals release হয় free radicals মানে these are basically waste material যিখিনি আপোনাৰ বডিটো জমা হ'ব ধৰে আপোনাৰ সেলস বিলাকত হেতু কি হয় সেলস বিলাকে হেতু এবজর্ব কৰি সেলস বিলাক মৰিব ধৰে basically your cells start aging so আমি যে আমাৰ যে age হয় wrinkles আহে কি হয় where is this coming from this is actually coming because our body is going through a process where it is trying to sustain us amak solai rakhibole chesta kori ase so energy convert kori ase like an engine right like an engine mane apni fuel dhalise fuel tuk apunar combustion kori pela energy output di ase hetu bostu ke kori ase so etu koribo jaute jikhini free radicals ulai hetu apunar basically engine to life to janeke komi ahe gari ekhonot similarly amar body to life to komi ahe ayuk to komi ahe because our cells are getting degraded and cells are getting aged so antioxidant bostu bla ki kore these are oxidants mane radicals bla oxidants boli koha oxidization process to pisot dekhini ulai so green tea nisna bostu bla ke apunar antioxidants or kaam kore je he oxidants bla ko decrease korai basically apunar body quantity to so you stay younger your body stays healthier your cells stay younger basically so bahut bhal hoy bostu to even then ronga sahor juti to beleg green tea kiba tea ajikal to chamomile tea kiba kibi kiman ki ulai go bibhinno flavors kiba kibi but then lalsa is love right #lalsa is love The Prime Minister has great power of implementing some useful schemes but the ministers have even greatest ability to follow them yada mistake to hoise option D the option D being Al Habibi going for milk tea okay milk tea or just milk Al Habibi just milk or milk tea Hauli rakhot ahibone log dhoribo mon goise Anjarul rakhot moi nishoy ko ebar to chesta korim mane epak ahibole chesta eta thakibo kintu moi etu bostu eta gom na pau je লিভ পাম নে নাই সময়টো মিলিব নে নাই ক্লাস থাকিলে তো ক্লাস এৰি থৈ পেলাই আহিব নোৱাৰিম চাগে সো হেতুৱে এটা কথা আদাৰৱাইজ তো মোৰ বহুত মন আছে ৰাখ চাবলৈ আহিবলে আল হাবিবি অনলি মিল্ক ওকে আল হাবিবি শুন একদম ডিক্টেটৰ ফটো লগাই থৈ দিছে হে খতৰনাক শুন ডিক্টেটৰ ফটো লাগি আছে পুৰা বঢ়িয়া সাশা ব্ৰায়ান কোহেন নাইস
Yes, greatest নহabo have even greater ability. We are comparing here. The entire thing is a comparison. The entire sentence eta তুলনামূলক এটা কথা কৈ আছে এটা ঠিক আছে so comparison in what sense that we are talking about the we are comparing the power that the prime minister has with the power that the ministers under him have, all right, under him or her have, all right. So basically the prime minister has great power of implementing some useful schemes. তাৰমানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ শক্তি আছে যেটো নেকি যেটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ নেকি বহুত কামত অহা কিছুমান বহুত লাগতিয়াল কিছুমান স্কিমছ আনিব পাৰে ৰাইজৰ মাজত ঠিক আছে দেখত কিন্তু তেওঁৰ আন্ডাৰ যিকেজন মিনিষ্টাৰ যোনে এক্সিকিউট কৰাব এই স্কিমছবোৰ দ্য ওৱান্স উইল বি এক্সিকিউটিং দি স্কিমছ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি তেওঁলোকৰ হাতত তাতকেও এটা অধিক ডাঙৰ শক্তি আছে যেটো হৈছে এই গোটেই স্কিমবিলাকৰ যিমান সুবিধাজনক যিমান বস্তু আছে গোটেইখিনি মাৰ্ক খুৱাই দিয়া গোটেইখিনি বৰবাদ কৰি পেলোৱা বিকজ তেওঁলোকে মাজতে কৰাপচনত লাগি যাব so they have an even greater ability to foil them. So since we are comparing the power of the minister and the power of the prime minister, so we are actually in a comparative state. So আমি comparative degree of the adjective use কৰিব লাগিব which is great বুলি যদি আমাৰ adjective টো হয় greater, comparative আহি যাব greater, and superlative আহি যাব greatest, right? So great, greater, greatest হৈ যাব so ইয়াতে আমাৰ বস্তুটো greatest নহয় greater use কৰিব লাগে so mistake to option D হৈ আছে okay yes people of Wadia Juga, you're just bringing back some memories now কিমান আগতে চোৱা এখন পাগলামি সিনেমা এখন থেতৰিগা the dictator damn এইখন এখন আৰু এখন আছিল এই ক্লাছৰ মাজত নাম লৈ নাথাকো সেইখনৰ বম ফকুতে আমি কৰি কৰি জমালে কিন্তু বম বম জমনি কিন্তু ক'ব লাগিব সাশা বেৰন কোহেনৰ comic timing. The blunder mistake was the apparent failure of detectives to inform the payroll board that the murderer had threatened to return to kill her. Eighth answer to kiko bisarse A hobo the blunder mistake. Yes, it will be time spent kori lab nai because yes, A always A. Why? Because blunder mistake duta eketa bostu hai. Blunder equals to a big mistake. Thik ase blunder is equates to a big mistake. Okay, so since it means the same thing, why do we have to repeat this? Mistake ukolo, blunder ukolo. All right. Let's just say the blunder was the apparent failure of detectives. Okay. Or the mistake. Kunba eta use kori diok. Thik ase, right? All right. Thik ase no? The hard, tough part of the task. Enake to nokoy no. The tough part of the task was, or the hard part of the task was. Enake kunba eta kobo. Duita the hard, tough. Enake to nokoy, right? The difficult, tough part of the work. Enake to nokoy. Difficult kobo no hole tough kobo. Kunba eta, right? Duita ekeloge koa na jay. Yes, students. Aru questions ase, but before going on to those, koi loisu jodi apnaloke amar subscription batches join koro bisarise, Assam 24/7 logot classes join koro bisarise. Zikita niki apunar subscription batches or kotha koisu YouTube to live free classes ase kintu subscription courses or kam to ki subscription courses e apnalokok prottek to subscription batches unto exam target kori ase janeki amar dhorok APDCL batch to kotha koisu APDCL target batch we are targeting specifically for APDCL junto specific level of questions ahibo prottek to subject upor hegita apnalokok discuss kora jay practice kora jay theory khini dia hoy foundational knowledge khini dia hoy practice sets korwa hoy question papers korwa hoy previous question papers iblak thakibo similar departmental exams jibla questions ahi paise recent years ot hebla korwa hoy gutetur babe apnalokok study material content ebook gutekhini provide kora hoy jate apnaloke complete preparation loi proper strategy logot complete preparation apnaloke sampurna bhabe nijoke toyar kori pelai ei examination keta crack koribo pare in one go etur karone apnalokok complete eta solution eta strategy eta loi hoy eta package loi hoise apnalokor babe ei subscription courses keta so whichever exam you're specifically targeting jodi apni hosakoi serious hoy apni jodi hosakoi bahut গম্ভীৰ ভাবে লৈছে আপোনাৰ এই পৰীক্ষাৰ বাবে নিজৰ যিখিনি আপোনাৰ অনুশীলন আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ সৰকাৰি চাকৰিটো ক্ৰ্যাক কৰি পৰীক্ষাটো ক্ৰ্যাক কৰি সৰকাৰি চাকৰি লোৱাৰ যটো সপোন যটো হেপা হেতু লৈ যদি আপুনি হসাকৈ বহুত প্যাশনেট হয় তেনে হলে
আপোনালোকে এই ব্যাচ কেটা জয়েন কৰক টেটৰ বাবে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আসাম টেট ব্যাচটো আহক এলপি ইউপি দুইটা লেভেলৰ এক্সামছৰ বাবে ইয়াতে ব্যাচ আছে ৰেলৱে স্মাৰ্ট ব্যাচত আহি যাব পাৰে ৰেলৱে এক্সামৰ কাৰণে যদি আৰবি এনটিপিসি গ্ৰুপ ডি জাতীয় এক্সামছৰ কাৰণে যদি আপুনি টাৰ্গেট কৰি আছে লোকেলত ভোকেল কাৰণ আমি গোটেইবোৰ ক্লাसेस মাতৃভাষাত আমি গোটেইখিনি বস্তু বুজাই পেলাই আমি ক্লাसेसবোৰ আগবঢ়াও যাতে ভাষাটো যাতে বাধা হৈ নপৰে হিন্দীত লাগে হিন্দীত কম অসমীয়াত লাগে অসমীয়াত কম ইংৰাজীত লাগে ইংৰাজীত কম ঠিক আছে এপিডিসিএল বুজোৱাটো আপোনালোকৰ যোনটো ভাষা কমফৰ্টেবল হেতুতে বুজাম এপিডিসিএল টাৰ্গেট ব্যাচ এপিডিসিএলৰ কাৰণে এটো অক্টোবৰ 28 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে ৰিসেন্ট ব্যাচ হয়তো আমাৰ আৰু বহুত সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে এটো মই বহুত হাইলি ৰেকমেন্ড কৰিছো এপিডিসিএলটো আগৰ পৰাই কৈ আছো এতিয়াও কম এপিডিসিএলটো কাৰণ এটো এটা এনেকা জব যোনটো আপোনাৰ বাকি সিমিলাৰ ডিপাৰ্টমেন্টেল জবছৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাও সিমিলাৰ এক্সামছ দি পেলাই যিবিলাক জবছ ওলাই এপিডিসিএলৰ কিন্তু চাকৰিটো পাই গলে এটো বাকিকেইটাকে অলপ এক্সট্ৰাৰ ওপৰত আছে বুলি ক'লে ভুল নহব এটা স্তৰ ওপৰত আছে বুলি ক'লে ভুল নহব কাৰণ ইয়াতে বহুত salary একক perks একক benefits একক বহুত বেছি ভাল সো এপিডিসিএল টো এটা বহুত হাইলি ৰেকমেন্ডেড জব আৰু এটো ব্যাচ আমি লৈ আহিছো এপিডিসিএল টো এবাৰ ক্ৰ্যাক কৰিব পাৰা সো এটো বহুত হাইলি ৰেকমেন্ড কৰিম মই এপিডিসিএল ৰ টাৰ্গেট ব্যাচটো Y577 টো মোৰ ফেকাল্টি কোড Y577 মন ৰাখিব মোৰ নামটো শুভম দাস Y577 মোৰ ফেকাল্টি কোড এই ফেকাল্টি কোডটো লৈ পেলাই আপোনালোকে যদি আদৰ 24/7 ৰ এপটোত গৈ পেলাই এনি অফ দিস কোৰ্সেস জয়েন কৰে এসএসসি মিশন এসবিআই ক্লাৰ্ক আছে প্ৰিলিমছ মেইনছ দুইটা ব্যাচৰ কাৰণে দুইটা এক্সাম লেভেলছৰ কাৰণে এপিএসসি ফাউন্ডেশন ব্যাচ আছে এপিএসসি প্ৰিলিমছ ব্যাচ এটা আছে এই গুটেবোৰ আপোনালোকে যদি এনি অফ দিস ব্যাচেস ইউ জয়েন আৰু তাৰ আগতে যোনকিটা কলো হেগিটাও তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ কোড Y577 ইউজ কৰাৰ লগে লগে এটা হেভি ডিসকাউন্ট পাই যাব which will give you the best price for all of these courses so যেতিয়া আপুনি এই কোৰ্সেস কেটা বাই কৰে বাই নাও ক্লিক কৰি পেলাই এপ্লাই কোড কৰিব নাপাহৰিব এপ্লাই কোড টাইপ ইন কৰি দিব মোৰ কোডটো ইউজ কৰি দিব আৰু মোৰ কোডটো হৈছে Y577 ठीक है पढ़ेंगे साथ साथ with my code Y577 ठीक है ना all right coming to the next part of the question sets coming to the next part of the practice set here in each question below some sentences are given which are divided into 5 parts the first part of the sentence which is number 1 বুলি মাৰ্ক কৰা থাকিব is correct আমাৰ প্ৰথম যোনটো বাক্যখণ্ড দিয়া থাকে হেতু শুদ্ধ আছে হেতু যেনেকৈ আছে তাতেই থাকিব হেতু একো চেঞ্জ কৰিব দৰকাৰ নাই ৰিএৰেঞ্জ কৰিব দৰকাৰ নাই কিন্তু বাকি is followed by in bold followed by 4 parts named ABCD ABCD के साइडा কিন্তু বাক্যখণ্ড তাৰ পিছত থাকিব নম্বৰ 1 ৰ পিছত যিকিটা নেকি correct sequence ত নাই ঠিক আছে so rearrange the 4 parts of the sentence to make a coherent paragraph the rearranged sequence of the parts will be your answer if the given sentence is correct as it is then choose option E যদি একো arrangement দৰকাৰ নাই option E আৰু যদি কিবা arrangement দৰকাৰ আছে ABCD options ৰ পৰা যোনটো arrangement correct লাগে হেতু arrangement কৰি দিয়ক first part টো কিন্তু গোটেই কিটা sentence ত correct আছে number 1 বুলি যোনটো মাৰ্ক আছে লাগে ইয়াতে crashes in the early days হেতু একো হলনি কৰিব লগা নাই হেতু তাতেই থাকিব লাগে হেনেকে start হৈ sentence টো তাৰ বাহিৰে ABCD sentences কেটা কিবা rearrange কৰি ABCD options কেটাৰ পৰা কোনবা এটা এপ্লাই কৰাব নেকি নে number E বুলি ক'ব যে no arrangement required যেনেকে দিয়া আছে তেনেকে ঠিক আছে Sir, paid batch or English class hobo na kyo na hobo hobo to paid batch or English class kyo na hobo Raj kuntu paid batch kotha hodi ase etu ko kuntu paid batch which paid batch which one SSC neki SSC start hobo go ase SSC recent times of start hobo he মানে যোনটো টাইম স্লটত ইংলিশ আছে হেতু কোনটা বেলেগ এটা সাবজেক্ট হেক হবলে গৈ আছিল হেতু হেক হোৱাৰ পিছত ইংলিশ স্টাৰ্ট হৈ যাব অলৰাইট বাকি এপিডিসিএল তো চলি আছে এপিডিসিএল ৰাতিপুৱা 10টা বজাত লৈ আছো মই ক্লাস আসাম টেট ৰাজেশ আসাম টেটৰ ভালেখিনি বস্তু কভাৰ কৰা গৈছে কেটামান এক্সট্ৰা ক্লাস মাজতে লৈ আহিম মই মাজতে কেটামান এক্সট্ৰা ক্লাস কৰাই কিছুমান বস্তু আৰু অলপ প্ৰেক্টিস কৰাম আপোনালোকক কিন্তু আদাৰৱাইজ থিয়ৰি ওয়াইজ গোটেইখিনি কভাৰ হৈছে প্ৰেক্টিস আৰু অলপ কৰাম হেকিনি আপোনালোকক মই টাইম উলিয়াই পেলাই ক্লাसेस লৈ থাকিম টাইম টু টাইম আপোনালোক জনাই দিম গ্ৰুপত যে এইটো টাইমত আপোনালোকৰ ক্লাস আছে আৰু ইংলিশৰ 2 আৱাৰ্স মেৰাথন এনেকাকে লৈ লম তেনেকুৱাকে আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰেক্টিস কৰাম লগতে মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিস সেটসও পঠাব আছে হেকিনি পঠাম অতি হুনকালে practice sets পাবৰ practice sets কিন্তু কাইন্ডলি প্ৰেক্টিস কৰিব বিকজ practice sets কিটা এনে নি পেলে বহাই থলে একো লাভ নাই নামটোৱে হৈছে practice set যিখিনি practice set পঠাম গোটেই কিটা ব্যাচলৈকে পঠাম যিমান কিটা সাবস্ক্ৰিপশন ব্যাচ আছে কৰাইছো অলৰেডি ইতিমধ্যে কিছুমান ব্যাচক সো গোটেইখিনি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এক্সাম স্পেসিফিক কোৱেশ্চনস গোটেইবোৰ সো হেকিটা প্ৰেক্টিস কৰি আপুনি এক্সাম দিব যোৱা মানে আপুনি এক্সাম কমন কোৱেশ্চনস পাই যাব সো হেতু গ্যাৰান্টি আছে যে কমন কোৱেশ্চনস আহি যাব সো ইয়েস join কৰি লব ব্যাচ কেটা যদি এতিয়ালে কৰা নাই so that you stay ahead of the game আপোনাৰ যে ক্র্যাক কৰাৰ chances skyrocket হৈ যায় এক্সাম ক্র্যাক কৰা প্ৰেক্টিস পাবই ৰাজ প্ৰেক্টিস পাবই প্ৰেক্টিস নোপোৱাকে নাথাকে আপোনালোকে
BACD, yes. BACD, Linashri, Moon, Roshan. Okay. Kisumane DCAB o question lagise. Ono etu number 8 or sage A koisile niki. BACD buli koise. BACD to sahokson. Crashes in the early days. Etu to eku change nohoy. Crashes in the early days enake thakibo. So B kotha koise such as metal fit. Oh no, sorry, of commercial jets. Etu. Crashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults such as metal fatigue in the airframe or engines. Yes, correct. BACD is the correct answer. BACD to correct hoy. Thik ase? Kyo crashes in the early days? Early days kihor crashes? First question to ahibo kihor crashes of commercial jets. Answer to pai golo tar mane hetue hobo next part to of in crashes in the early days of commercial jets tended to be what? A question tended or do I tend to I tend to speak fast. Eneka kotha bila koa jano tendor bisot 2 ahe. So tended buli kole 2 ahibo. Tended or bisot 2 code ase. Option 8 ase. To be caused by technical faults, comma. Technical faults keneko technical faults such as metal fatigue. All right. Such as metal fatigue in the airframe or engines. All right. Good to sentence to complete hoye thakile. All right. BACD is the correct sequence here of arrangement. Number 10. There have been a lot of drivers not obeying complaints recently about in downtown Boston the speed limits. Yes, Gorango Panisoikia apna ekdom correct answer reason paisu. Exactly, very good Gorango. Correct answer. Good sentence to apna likhi dise and that is the correct sequence. That is the correct way to write this entire thing. This entire sentence that has been given to us in number 9. BCAD, Sunny and Pretty, you are going for BCAD. For this one, are you going for BCAD? There have been a lot of we start grow a lot of in to a lot of in a lot of something a lot of complaints maybe or a lot of drivers. So a lot of complaints recently about to basic a lot of drivers not obeying the speed limits in downtown Boston. Complaints recently about fit no so it's better we start from here. There have been a lot of complaints recently about whom? About drivers not obeying the speed limits quote in downtown Boston. Alright, so B pra A golu, A pra D ahilu, D pra C golu. Okay, B A D C is the correct sequence. Alright, number A, that is the correct option. Okay. Number 11, Chinese officials say drop to a 3-year low because of economic growth has the world economy. Chinese officials say drop to a 3-year low because of economic growth has the world economy. To apnoge nije kok answer to ki hobo. Etu answer to ki hobo apnoge nije kok mok. बताओ आंसर बता दो इसका फटाफट से. BCAD correct. BCAD को ऐसे प्रीति है अल हबीबी BCAD अल हबीबी ठीक है ऐसे नाम तो जे हाल यूजर नेम बिलाक बिचारि पाय आपनालोके. Raj Paul is going for BADC. All right. I think answer C answer ahi ase aru A answer to ahi ase. Let's see. Chinese officials say what? Sidha bola. Say what? Prothom question to say what? Say that economic growth has. Say low because of say drop to enake na koi. Say the world economy enake na. Say economic growth has. Kunba eta bostu kiba eta bikhoy koise. So we are starting with C. Excuse me. Chinese officials say okay, economic growth पर start होपर by the world economy पर start होपर ना हो जानो. World economy पर start होपर ने say the world economy नहीं नवारी has हो बोला इले हो जो दी has dropped to a 3-year हो बोला इले हो ये तो कोई बोला होला. So हमार start को बोले C पर start करो भाल. Economic growth has dropped, has low ना हो, has done हो, has dropped to a 3-year. तो हमने C पिसों तामी A लेके जाबो लागिबो और दुईटा ऑप्शन होते C पर A लेके आहिसे. So C पर A B D अच्छा ए दुटा ऑप्शन एके होय. So एटुए आंसर होबो because C पर आरम्भ होता माने एटाই ऑप्शन C A B D एटु जदि मैं एलिमिनेट करि दिउ নাই বুলি কনসিডার কৰিলো যে কাৰণ এটু সিমিলার হৈ গৈছে B নিচিনা. So I eliminate this. এই তিনটা অপশন ভিতৰত C पर स्टार्ट হোৱাটোই কাৰেক্ট হয় কাৰণ C पर स्टार्ट হোৱাৰ বেলেগ অপশন নাই.
CABD, that has to be the correct sequence anyway. The Chinese officials say economic growth has dropped to a 3-year low because of the world economy. Right, CABD. Alright, that is the correct answer. Okay, so be BADC BCAD क्यों कर रहे थे? Why सबके सब गलत क्यों हो रहे थे? सबके सब गलत आंसर्स क्यों दे रहे हो? Number 12, I think it's a shame that some foreign language teachers studied with a native speaker college without ever having were able to graduate from. सही करो इसको, इसमें no arrangement required नहीं होगा, ठीक है? खुल के बोल के दे रहा हूँ कि this has to be arranged. There is a complete disorder here. B, Priyanka Dahinia, option B, CABD. CABD. Alright, CABD koribole gole amar bostu kene hobo. I think it's a shame that C pro start dile. It's a shame that college without ever having no hobo. C pro kene start dio. It's a shame that college without ever having any to start. It's a shame that some foreign language teachers etu ahibo laibo kunba ejon subject or bikhoy to kotha patibo laibo starting ote subject to kuntu hoy subject to kak introduce koribo try korse je some foreign language teachers telokor kotha padisu. It's a shame that some foreign language teachers were able to graduate from kobolaibo were able to graduate from college without ever having studied with a native speaker. Now it makes complete sense. So A, D, C and B. There is eta option ase A pro start hode etu buli gom paote ami etu tick kori dibo paru je baki eta option A pro start e hone etu baki gudei eta bhul. Eta correct answer ase, that is option D, which is ADCB. I think it's a shame that some foreign language teachers were able to graduate from college without ever having studied with a native speaker, right? Number 13, the Gita is a spiritual philosophy addressed to all, and we know that there are all kinds of people, each kind differing quite significantly from the other. ADCB, going for ADCB for this one. Number 13, not ADCB ko bisarse maximum hai. Alright, the Gita is a spiritual philosophy addressed to all, and we know that there are all kinds of people, each kind differing quite significantly from the other. ADCB ko ase bahut hai. Here the answer is actually option E. Echo arrangement requirement hai. Dinashri, yes. Shahid, yes. No arrangement required. Correct. No arrangement is required here. Buzi paise na? No arrangement required, right? Rashmi, Shahid. Why? Because ki correct koribo dekhok. The Gita is a spiritual philosophy, and what is this philosophy doing? It is addressed to all, and we know that there are all kinds of people, and then people ki all kinds of people heto elaborate kori koise that each kind differing quite significantly from the other. All right. Okay. Next question direction diya ase, given below are sentences consisting of blank in each, identify the most suitable alternative. A, fill in the blanks. Alright, this is fill in the blanks. In the same amount of time it would take me to correct all the dash in your report, I could write a better report myself. What about answer to ki hobo? Report hoche jehetu fill in the blanks ki ahibo? In the same amount of time it would take me to correct all the dash in your report, I could write a better report myself. Yes, mistakes ko aise, mistakes maximum answer ahe se mistakes ko karone. Ronnie is here. Ronnie ko aise mistakes. Ronnie kaisi ho? Ronnie kya halchal? Rashmi, yes, mistakes. Yes, correct answer here is mistakes. Why? Report ekhonot mistakes e thakibo pare. Report ekhonot jodi kiba correct koribo ase, that has to be mistakes. It cannot be problems, it cannot be accuracies. Accuracies holo to correct koribo dorkar nai.
It cannot be obstacles and disputes. এখন ৰিপৰ্টৰ ভিতৰত কেনেকৈ obstacles, disputes বা problems সোমাই দিব আপুনি. You can only point out mistakes যে এইকেইটা বস্তু ভুল হৈ আছে, ঠিক আছে? So এইটো অলপ ঠাট্টা কৰি পেলাই কৈছে যে ইমানেই বেছি ভুল কৰিছে ৰিপৰ্টখনত, ইমানেই বেছি ভুল আছে ৰিপৰ্টখনত যে এটা দেখি যদি মই এটা শুদ্ধ কৰিবলৈ বহু ন তাতকৈ কম টাইম লাগিব যদি মই নিজে এখন ইয়াতকৈ বেছি ভাল ৰিপৰ্ট লিখিব চেষ্টা কৰোঁ. Okay. So yes, correct answer here is option A. Mistakes, that is. Number 15. I have recently used the services of his dash agency to book a cruise in the Mediterranean. I have recently used the services of his dash agency to book a cruise in the Mediterranean. Key agency ho president Mediterranean fura bonibo. Cruise taku. Would it be a progress agency, a deportation agency, a travel agency, transfer agency, mover agency? Use your common sense and give the answer here. So বস্তুটা আসলে ল্যাঙ্গুয়েজৰ কথা নহয় কিছুমান কমন সেন্স আইছে এটুত কি হ'ব Ronnie, yes, I'm doing well. I'm doing well too. A little tired, I believe. Yes, a little tired, no doubt. But then, yeah, overall doing well. Yes, travel agency, correct answer, travel agency, right? Viewers, I hope আপোনালোকে যোন এপিসোড চাই আছে ভিডিওটো লাইভ চ্যাটৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ আনসাৰবিলাক কাৰেক্ট আহি আছে ট্ৰেভেল এজেন্সি হ'ব ঠিক আছে বাকি প্ৰগ্ৰেছ এজেন্সি বুলি বস্তু নাথাকে ডিপৰ্টেশ্যন মানে আপোনাৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা খেদা ট্ৰেভেল মানে আপুনি ফুৰা যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ মানে আপোনাক এক জায়গাৰ পৰা আন জায়গালৈ মুভ কৰি দিয়া অফিচিয়ালি মুভাৰ মানে আপোনাৰ প্যাকাৰ্ছ এণ্ড মুভাৰ্ছ থাকে ন ঘৰ চৰ শিফট কৰি দিয়া প্যাকাৰ্ছ এণ্ড মুভাৰ্ছ দ্যাট ইজ মুভাৰ ওকে ইয়াতে ক্ৰুজৰ কথা কৈছে ক্ৰুজ আৰু মেডিটেৰিয়ান ফুৰা মানে ট্ৰেভেল এজেন্সি হ'ব ফুৰিব বুলি কৈছে They would like local authorities to be given greater dash as to how the money is spent. They would like local authorities to be given greater dash as to how the money is spent. Greater key, greater affairs to the local authority, greater function, greater omission, greater discretion to the local authorities, to greater statement to the local authorities. What is the right word to be used here? In the blank. Yes, Shahide goes to discretion, Sangeeta goes to B hobo function, Dina She goes to discretion, Al Habibi is saying omission. Okay. People of Wadiyar pro apni head loi log ako, poll to loi log. People of Wadiyar pro motamot to loi pelai democratic ruler nisina apni answer to dio. Al Habibi. Moon is also going for omission. Moon, you are going for omission. Why? Moon. Greater discretion hobo thik ase Moon, why are you going for wrong answers now apuni to bahut studious hoy moi janu apuni pore classes black attend kore kyo bhul answer di ase this is discretion mane ki greater freedom right greater freedom to choose to do what they want all right greater discretion or greater freedom okay all right they would like local authorities to be given greater discretion as to how the money is spent that is greater freedom Yes, Al Habibi, right? No need for pole. I have tank. You have that rocket also, right? That scientist made the rocket, na? It goes, right? याद है वो? तो आपके पास तो वो रॉकेट भी है जो आपके साइंटिस्ट ने आपको बना के दिया था. तो सही है. कोई आपका आंसर नहीं मानेगा जैसे मैंने आपका आंसर गलत बोल दिया. अब क्या करोगे? मेरे पे रॉकेट चला दोगे? Will you use that rocket on me? Al Habibi. Will the Supreme Leader use his scientists' missile on me? In a 10 billion year old galaxy, there should have been ample dash for at least one species to escape its own mess and to spread across the stars, filling every niche. Yes, missile kitna powerful hai wo baat nahi hai, it has to be pointy. Otherwise, it will just go and karke wapas aa jayega, right? Sahi hai. Sahi hai. Negligence, opportunity, surveillance, supply, advocacy. Which one is correct? Which one is the right answer to be filled in the blank? Opportunity. Okay, in a 10 billion year old galaxy, there should have been ample. Yes, correct. Ample chance. So, ample means sufficient. Okay, ample means sufficient chance to come. Opportunity will likhi dibo paru. So, yes. Opportunity is the right word to use here.
and yes, ample opportunity. Okay, in a 10 billion year old galaxy there should have been ample opportunity for at least one species to escape its own mess and to spread across the stars, filling every niche. All right, correct? ঠিক আছে. Number 18, a true dash of the resources involved in sport would include the unpaid labor services. A true what? A true growth consideration, a true guidance of the resources, a true suggestion of the resources, a true estimation of the resources involved in sport. Which one would be the right one to use in this situation, in this scenario? Go through the options, try to find the right answer quickly. And yes, live chat answer ahise eta estimation. Shahide answer do dise growth. Lina Shri is also going for estimation, I believe. Sangeeta is going for estimation as well. All right. Shahid, Rashmi going for estimation. Ronnie, आपको भी estimation सही लग रहा है? Okay. Raj, Sunny going for E as well. Roshan going for E. Priyanka, E. Moon, E. Alright. Maximum answers are going for estimation. And yes, the correct answer here is estimation. Why? Because we are talking about हिसाब लगाना है कि resources क्या क्या चाहिए होंगे sport में, उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो unpaid labor services का भी head वहाँ पे अलग से consider करना पड़ेगा. तो this is all an estimation कि इतना खर्चा निकल सकता है. It's an estimation. Alright. Okay, so बाकी सारा वर्ड्स यहाँ पे फिट नहीं होगा. यहाँ पे एक ही वर्ड अच्छे से फिट होगा गिवन द सिचुएशन, गिवन द सिनेरियो, दैट इज एस्टिमेशन कि हिसाब का बात चल रहा है, हिसाब निकास का बात चल रहा है यहाँ पे. ठीक है ना, खाटे का बात चल रहा है यहाँ पे. ऑलराइट. ओके स्टूडेंट्स, जनाई दिसो आको एबार যদি আপোনালোকে আমাৰ বেচ কেইটা জয়েন কৰিব বিচাৰে, এইকেইটা বেচ বৰ্তমান এভেইলেবল আছে. সো সোনকালে জয়েন কৰি ল'ব. আসাম টেট, ৰেলৱে স্মাৰ্ট বেচ, আৰবি এনটিপিসি গ্ৰুপ ডি, এপিডিসিএল টাৰ্গেট বেচ. অলৰাইট. ৱাইফাই চেন্স এণ্ড ফেকাল্টি কোড হয় মোৰ Y pass 7 এইটো মোৰ ফেকাল্টি কোড. এইটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে you will get 18 to 20% discount আহি যায়, at least 17 to 18%, sorry 17 to 20% discount আহি যাব, and you will get the best prices for your courses. Alright, ইয়াতকে better prices কোনো কোডত আপোনালোকে আৰু নাপাব prices বোৰ. Wi-Fi Sensor will give you the lowest price in all of the courses. Alright, so do use my code. Alright, Wi-Fi 77. And aru kiki batches ase SSC CGL, which is a very big exam coming up. SSC CGL or babe Saurabh sir, Jahnu ma'am aru moi mili pelai eta series loi ahi asu apnalokor babe. Sotni SBR SSC gutte gita subject ami cover korai dim apnalokor, and you will be prepared for the examination. Tier 1 SSC CGL je ahi ase. Mission SPI like prelims mains duita levels or babe eta complete batch ase amara APSC foundation or eta prelims mains and interview গুটেখিনি আপোনালোকৰ কভাৰ হোৱাকে এটা এটো ব্যাচ. সো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে. বহুতে কমত আপোনালোকৰ বাবে বহুত এটা এফৰ্ডেবল প্যাক লৈ আহা হৈছে এটো APSC ফাউন্ডেশন ব্যাচ, আৰু এটা APSC প্ৰিলিমছ ব্যাচও বেলেগকে নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে. ইফ ইউ আৰ জাস্ট wanting to prepare for prelims, then you can join us in just the prelims batch as well. Wi-Fi sense and মোৰ ফেকাল্টি নিশ্চয়কৈ কোডটো ইউজ কৰি জয়েন কৰিব আপোনালোকে other 24/7 courses board, so that you don't have to pay additional amounts. You can just purchase these courses at the lowest possible prices. All right. Okay. All right. Okay. Previous year banking exam questions. Previous year banking no previous year SSC banking gudekhini ase eta. ঠিক আছে. এনেকুৱা questions aru ene loi hona previous year ase boli loisu. Some questions here are the kind which competitive exams, jikono competitive exams jikono level hok tar pora kisuman questions common ahiye jay, because these are questions which are testing some understanding of the language in you. The language should can apply hoise application test korise apnar eneka question e ahibo exam. Read each sentence to find out if there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is option E. So the first sentence being, the first question under this head being, it is widely believed that the village which is situated on the eastern coast of India will be wiped out within a decade, or there is no error. Kuntu ko bisaribo. Pupil learning Assamese LPUP tetor 10,000 lage eta particular platform or naam koise beleg platform or naam moi eta koi na thaku baru, but then yes, 5 digit figures amar eta course otu nai, eta course otu nai. Amar APSC foundation batch jot neki apunar foundation batch to jot neki apunar 3ta stages of examination or karone prepare kora hoise, prelims, mains up to interview. এবারে আপুনি পে কৰিব, এটাই প্যাক লব, আপোনাক 3টা এক্সামিনেশনৰ 3টা স্টেজেস ক্লিয়াৰ কৰাব। এনেকা নহয় যে আপোনাক বেলেগকে প্ৰিলিমছ তো কৰাই আছো, দেন আকৌ মেইনছ টুত কম যে প্ৰিলিমছত তো ইমান পে কৰিছিলা,
মেইনছতে অলপতে ইয়াতকে বেছি হ'ব ন সো ইমানখিনি আৰু দিব লাগিব আৰু মেইনছ বুলি হে সব নাই ঠিক আছে you are getting a one stop solution for all your preparation কৈ আছো মাদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টত 5 figure digits এইবিলাক টেটৰ কাৰণে 10 আমাৰ 5 figure digits লৈকে নাযায় ওকে আমাৰ সব 4 digit figures ৰ ভিতৰতে সীমিত 5000 টকাৰ ওপৰত নাযায় কোনোটো বেটছৰ প্ৰাইস কোড ইউজ কৰিবলৈ আপুনি ইউজ পাৰচেজ কৰক 5000 টকাৰ ওপৰত কোনোটো বেটছৰ প্ৰাইস নাযায় আমাৰ ওকে সো just to give you an idea মই যদি টেটৰ কথাই ক'বলৈ যাও টেটৰ বেটছটোৰ প্ৰাইসটো হৈছে আমাৰ তাত আপোনালোকে কৈছে 1002940 আমাৰ ইয়াত other 24/7 North Eastৰ 2940 is the price again this is just the MRP আপোনালোকে as soon as you apply code যেনেকে মোৰ কোড wi-fi 77 টো মই এপ্লাই কৰি যদি এটা চেক কৰি চাও মোৰ তাতে মই চেক কৰি আছো wi-fi 77 কোডটো ইউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে add wi-fi 77 wi-fi 77 add কৰি দিয়াৰ লগে লগে price goes down rupees 499.80 that is rupees 500 500 টকা ডিসকাউন্ট হৈ যায় তাতে on the spot your price comes down to rupees 2440 ইমানখিনিত আপোনালোকে গুটে কোৰ্সটো পাইছে 2440 টকা 2440 টকাত এক বছৰৰ বাবে 1 ইয়াৰ ভ্যালিডিটি এনে কান হৈছে কেই মাহ মানৰ কাৰণে পুৰা 1 ইয়াৰ ভ্যালিডিটি 1 ইয়াৰ ভ্যালিডিটি এই গুটে কোৰ্সটো পাই যাব টেটৰ 2440 টকা 2440 মানে কিমান মাহত আপুনি তাৰ মানে 120 টকা এটা দি আছে ৰাইট 120 টকা এটা মাহত দিয়াৰ নিচিনা হৈছে আপোনাৰ 120 নে I think you are paying somewhere in the range of 200 yes 200 per month mahot 100-200 টকা এটা দিয়াটো mahot 100-200 টকা এটা দিয়াটো লাইক তাকো আপোনাৰ নিজৰ ক্যাৰিয়াৰত যত আপুনি ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰি আছে ইট ইজ নো বিগ ডিল কিন্তু এনেকা হ'ব লাগে যে আপুনি 5 digit figures পে কৰিব লগা আছে just for a course which will last you a few months যত আপোনাৰ মানে concept clear হোৱা নহয় কো গ্যাৰান্টি নাই just আপোনাৰ questions কৰাই গৈ থাকিব so not particularly কোনবা এটা মই কোনবা এটা কিবা এডুটেকৰ কাৰবাক পইণ্ট কৰি ক'ব বিচাৰে কথাটো কিন্তু এটো অপ্ৰিয় বেলেগৰ কাৰণে যদি এডুটেকৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অপ্ৰিয় সত্য হৈ যাব এটো যে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ নিচিনা কম্পিটিটিভ প্ৰাইসেস আৰু কোনো প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে আৰু কোৱালিটি কন্টেন্ট এট দিস প্ৰাইস বেলেগ কতো নাপায় অসম্ভৱ আজিৰ ডেটত আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টে হিমানখিনি এটা হোল বনাইছে নিজৰ ওকে হিমানখিনি এটা নিজৰ হোল বনাইছে থ্ৰু সাৰ্ভিস টু দা students of service d plus students of examinations of help kori adai situ naam banai sal 24/7 বুলি যোনটো আজি বিখ্যাত নাম এটা so হেতু মেইনটেইন কৰি আহিছে adai আৰু হেতু মেইনটেইন কৰি আহিব যে quality education at very affordable prices all right yesterday I met an old friend when I am going to the market no error kundu hobo yesterday I met an old friend when I am going to the market error to code ase correct answer to ki hoy diok what is the right answer here yesterday I met an old friend when I am going to the market yesterday koise juakali kotha koise juakali koi bole how can it be when I am going how can it be I am going if I am saying yesterday juakali kotha koi keneka ma I am going koi dibo paru yesterday when I was going ko bolaibo no when I was going to the market right was ahibo past tense ahibo I was going not I am going all right yesterday I met an old friend when I was going to the market all right so answer here is option C that's a mistake too all right the mistake is in part C all right the criminal was sentenced to the death and was hung for his crime or there is maybe no error here yes the criminal was sentenced to the death and was hung for his crime or maybe there is no error yes yate mistake to ki hoye ase what is the mistake in this one waiting for your answers live chat batao yes was going hobo to death yate ki koise to death hobo right exactly to the dokar nai proyojon nai the to the death buli ketia nokoy to death buli koy hoday all right death the death buli nokoy all right okay বুজি পাইছে yes death or jodi personification like the grim reaper বুলি কয় ন grim reaper বুলি এটা belief আছে মানুহৰ grim reaper আহে
হাতত সাইড এটা লৈ পেলাই মানুহৰ সোলস কালেক্ট কৰিবলৈ তেতিয়া দ্য ক'ব এটা গ্ৰীম ৰিপাৰ ইট ইজ আ পাৰ্সনিফিকেশন অফ ডেথ অলৰাইট তেতিয়া দ্য আহিব গ্ৰীম ৰিপাৰ লগত গ্ৰীম ৰিপাৰ টাইপ ৱৰ্ডছৰ লগত কিন্তু ডেথ ইন এণ্ড অফ ইটসেল্ফ ডেথ ৱৰ্ডটোৰ লগত দ্য কেতিয়াও নাহে ডেথ টু ডেথ বুলি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ আমি ঠিক আছে সো আনসাৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট ওৱান FATF Financial Action Task Force মানে FATF full form to FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop terror funding in the country or no error কোনটো হ'ব correct answer yes আগৰ question the দৰকাৰ আছে the প্ৰয়োজন আছে হেতুই আসলে mistake to that is the correct answer there all right option B আসলে mistake to ইয়াতে কি হ'ব unique feature going for option B as the mistake Shahid, yes, idioms and phrasal class nisoy ahibo. Idioms and phrasal class nisoy lo ahim. Moon completely hobo boli ako koise Pakistan to swiftly completely its action plan hobo jano. Pakistan to swiftly completely its action plan enake duta li kom jano. Ha? Dubar enake li hobdo duta ahibo neki swiftly completely its action plan enake kom jano. Al Habibi, you also going for the same completely hobo lage ko bisarise Shahide koise no error Baby Rai is saying B apuniyo completely ko bisarise neki Baby Rai pupil learning Assamese is going for E yes Ronnie going for no error, Pretty going for no error. Yes, it was asole ko error nai. This is the right answer option E. ये सही है ठीक है E बता सकते हो कि यहाँ पे correct है क्योंकि FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019. Swiftly means fast and smooth ठीक है smoothly करो और fast करो थोड़ा उसको बोलते swiftly तो swiftly complete its action plan मतलब थोड़ा जल्दी करो लेकिन smooth भी रखो चीज को that is swiftly by October 2019 to stop terror funding in the country there is no mistake here क्या ही गलती है यहाँ पे सब तो ठीक है एकदम fit बैठा हुआ है ठीक है no problem here no error बोल के उसको टिक करके ऑप्शन पे निकल के चले जाओ उससे ठीक है सर बाद दिया है तो ठीक है सर Elon Musk is determined to be success in whatever field he chooses or no error यहाँ पे भी देख के बताओ Elon Musk is determined to be success in whatever field he chooses. Dinashri is going for option B. Moon is going for option B as well. Shahid, apuniyo ko bisarise je option B to the correct answer to hobo. Yes, Ronnie option B, Sunny option B. Yes, correct. Sahi hai. Option B is right. Kyo karon to be success no hoy. To be successful. ঠিক আছে to be successful হবো to be success নহয় কাৰণে অপশন বি টু ইয়াতে মিস্টেক either to be successful কক या फिर ये बोल लो कि to succeed or you say to achieve success to attain success ऐसा कुछ ठीक है alright yes baby right to be success না হবো to be successful হবো right new purchasing power will increasingly come from Asia and Africa where the demographics are still favorable for high income growth or no error बताओ ये वाला क्वेश्चन उस दिन समवेयर सेइंग कि इसमें नो एरर बोल सकते हैं लेकिन हाँ यहाँ पे नो एरर होगा इफ यू टेल मी कि दिस क्वेश्चन इज इन गिवन दिस सेंटेंस इज गिवन एज अ न्यूज़पेपर हेडलाइन जैसा कुछ अगर पढ़ूँ इसको तो मैं बोलूँगा कि हाँ नो एरर न्यू परचेसिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका वेयर द डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल फॉर हाई इनकम ग्रोथ न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इतना कुछ मतलब वो ग्रामर का इतना वो नहीं रहता उसमें ज़्यादातर मतलब फोकस इस पे रहता है कि न्यूज़ का मतलब समराइज्ड वर्जन यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं हेडलाइन पे ठीक है सो उस पर मैं मान सकता हूँ कि इस पे नो एरर है लेकिन अदरवाइज आई वुड हैव सजेस्टेड कि यहाँ पे एक तो चेंज लाओ कि यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है ना न्यू इंक्रीजिंग न्यू परचेसिंग पावर न्यू बोल दिया ना तो ओल्ड के साथ न्यू का कंपैरिजन हो रहा है इसलिए फॉर हायर इनकम ग्रोथ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स के साथ कंपेयर करने से अभी हायर कुछ इनकम ग्रोथ आएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पे बोल सकते हैं मेरे ख्याल से ठीक है अदरवाइज तो नो एरर ही है क्योंकि अगर हम उसको ऐसे देखें कि न्यूज़पेपर तो ऐसे हेडलाइन लिखता है तो इसमें क्या ही गलती है तो नहीं है उसमें गलती ठीक है Not only the students but also the principal were laughing at the joke he cracked. Not only the students but also the principal were laughing at the joke he cracked.
Any errors here or no error है तो option E कर दे इसको. Moon is going for option C. Moon was hobo. Okay, where no was hobo lage apuni koise. Hey, prothom question risa no janu where jagat was use koribo lage. Etu ko bisarise. Linashri also, Shahid also going for that. Babli Das is going for B. Shahid is going for was hobo. C goise bahute. Okay, B kune koise B Babli Das koise okol jon paso. Okay. Yes, C correct Babli. C hobo. Thik ase. Why C? Because where hobo na lagisile ate. It is not only the students but also the principal. Subject is the principal. The students khini no hoy okol principal joneo enake koise. Is na principal case joneo boli koa nai. Principal joneo. So students, not only the students but also the principal was laughing at the joke he cracked. All right, here subject is actually the principal, not the students. All right. Students khini logote principal jone hahi dise. So principal jonor kotha pariso. Principal jone kar logot ki mane hahile nasile ki korile. Thik ase? All right. Next directions are to fill in the blanks. Find the most appropriate word that fit in the blank contextually. So given the context of the sentence, kuntu words fit hoye ase. There is nothing to indicate the building's past. Dash the fireplace. Ki hobo except the fireplace, included the fireplace, belonged the fireplace, barred the fireplace, or fostered the fireplace. Was hobo atki ase niki joa question dot. Etu answer to ki hobo live chat. Was hobo atki ase niki. Moon is going for except. Sangeeta is going for included. Linashri is going for accept. Sunny is going for accept. Pohisa khokole pohisa agote sentence to pohisa bujisa. Yes, accept. Yes, correct. Accept to correct. Gayatri. Yes, correct. Priyanka, Sunny, Linashri, correct. Shahid, yes. People learning as me, Sangeeta, correct. Accept the fireplace. ठीक है? Yes, Ronnie, accept ही होगा. ठीक है ना? Why? Because we are saying इस fireplace के अलावा इस बिल्डिंग के पास्ट में जो यहाँ पे प्रेजेंस था उसके बारे में इंडिकेट करने के लिए कुछ सबूत ही नहीं है. Nothing else except the fireplace. Alright, इसके छोड़ के एटुक बाद दी पेला और बिल्डिंग का कुछ सीन है ना, सीन सापे ना बिल्डिंग टूर. So except to आही जाबो. Except. Alright, एटुक बाहिर है ना के कोबो बिचारिसो. Two circus elephants that perform together dash when crossing paths 23 years later. Two circus elephants that perform together dash when crossing paths 23 years later. Quickly give the answer for this one. Two circus elephants that perform together dash when crossing paths 23 years later. Happy, perform together happy when, believe when, angered when, rejoiced when, greater when. Kuntu correct hobo jan lagise. Al Habibi is going for rejoiced. Linashri is going for rejoiced. Moon is also going for rejoiced. Okay. Sunny is also going for option D, which is rejoiced. Okay. Alright. So yes, here correct answer will be dekho. Perform together happy to nahi bol sakte. Together happy, together believe, together anger, together greater. ये सब नहीं आते. Together rejoiced ये हो सकते. Together एक साथ उन्होंने क्या बोलो इसको हिंदी में क्या ही बोले rejoiced. एक साथ उन्होंने मतलब they were in joy basically यार. काफी मजे में आ गए वो लोग. ठीक है. Rejoiced मतलब उन लोगों ने they recalled old times, good times, and they rejoiced. They became very very happy. All right. They together rejoiced when crossing paths. All right. ठीक है ना? बाकी सारे words grammatically fit नहीं होंगे वहाँ पे. ठीक है? The law dashed farmers not only to save and resow seeds but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed is. The law dashed farmers not only to save and resow seeds but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed is. The law coverts farmers, the law implements farmers, the law emits farmers, the law permits farmers, or the law deserts farmers. The law deserts. 8 na lage last. The law ki hobo?
Yes, Linashri, Alhebi, Moon, Sangita. আৰু দুজন মানৰ পৰা পামনে আনসাৰ নে একজনে আৰু দুজন মানৰ পৰা পামনে আনসাৰ কিবা বেলেগ নাই একজনে আনসাৰ দিব Ronnie permits Shahid permits ko বিচাৰিছে people learning Assamese permits all right the law see law to farmers bilako ki korise farmers bilako eta সুবিধা দিছে যে তেওঁলোকে অকল সিডস কিনাই নহয় তেওঁলোকৰ পৰা মানে গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা বা হেৰি পৰা whatever the sources be তেওঁলোকে নিজে সিডস কেটা ৰিসো কৰিব পাৰে আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ পৰা আৰু বেলেগ সিডস উলাবলে তেওঁলোকে ফেসিলিটেট কৰিব পাৰে and then they can sell them to other farmers as well okay seeds কিনলৈ they can sell them to other farmers লাগে original source to কৰে হক কিয় So ইয়াতে বস্তুটো কি কৰিব লয়ে কভার্ট কৰিব কভার্ট কৰা মানে সিক্ৰেটিভ কৰা ইমপ্লিমেন্ট কৰা মানে কিবা এটা বস্তু লাগু কৰা এমিট কৰা মানে লেটস সে something emits light তাৰ মানে light is getting radiated off it okay light ওলাইছে হে বস্তুটোৰ পৰা permit কৰা মানে সুবিধাটো দিয়া permit কৰা মানে allow কৰা the law allows farmers of the law permits farmers to correct হ'ব ঠিক আছে বহুতে ইমপ্লিমেন্টস কৰি দিয়ে law word টো দেখি পেলাই ইমপ্লিমেন্টস নহয় law implements farmers বুলি যদি কৈ দিয়ে এনেকৈ হ'ব law farmersক ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে law farmersক লাগু কৰিব নোৱাৰে মানুহে law এটা লাগু কৰিব পাৰে ঠিক আছে the law can be executed the law can be implemented but farmers the law cannot be implemented the law cannot implement farmers the law can be implemented on farmers so the law implements farmers বুলি কইলে এনেকৈ হ'ব the law farmers কেটা implement কৰি আছে কৰবাত ঠিক আছে Again, another question relating to farmers only. Small farmers must be educated and dashed with proper incentive structures to engage with agriculture. Small farmers must be educated and what? Educated and fascinated, educated and encouraged. Incentive structure like ki hobo? Fascinate hobo, encourage hobo, discourage hobo, harvest hobo, invited hobo. Kundu answer correct hobo? Small farmers must be educated and what? Dinashri Moon encourage koi go ase Sangita is going for encouraged as well Rashmi Priyanka Ronnie encourage all right Dhruva encouraged right yes correct why because incentives jodi di ase karbak poisa jodi di ase tenhole obviously we are encouraging them to continue doing this work right tetia teloke encourage feel koribo and they will continue they will engage with agriculture all right education to dibo tenok bujabo encouragement to ki hedi dibo encouragement to karone ultimately incentive structures lagibo je proper incentive ase proper salary ase proper money ase to field tetia teloke nije agriculture invest kora start koribo engage koribo nijoke all right so encouraged all right Raipur despite being dashed between two rivers the Krishna and the Tungabhadra it is a dust bowl in May first week Raipur despite being dashed between two rivers the Krishna and the Tungabhadra it is a dust bowl in May first week ki hobo answer to Raipur despite being what located between surrounded between revealed between settled between or maybe none of the words none of the given words ho pare kono toy correct na ho pare kuntu select koro ami kuntu logot agbar yes located Saurabh Sunny Gayatri Babli Rashmi so best located koise Priyanka yes located yes Raipur despite being located between ঠিক আছে between কইলে না between কইলে লগে লগে surrounded by হলে মই কো পাইলো হল surrounded by A2 and A2 rivers Krishna and Tungabhadra but then located কব লগা হৈছে because located word to next আছে between blank to pisot between আছে so located between two rivers all right so option B is correct here not surrounded between no surrounded by hobo located or logothe between use hobo pare okay ঠিক আছে everyone so আজি কাৰণে ইয়াতে wrap কৰি আছো I hope আজি practice set to আপোনালোকৰ কামত আহিছে যোৱাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছো if you are looking to join any course any government examination preparation course যদি আপোনালোকে join কৰি বুলি ভাবি আছে তেনে হলে
look no further সিধা Ada 24/7 Northeastৰ আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰক Ada 24/7 এপটো alright Ada 24/7 এপটো ডাউনলোড কৰক and then you just click on the logo once you open the app মই step কেটা কৰিছো open app alright number 1 then click on logo alright click on the logo okay and then select state level examinations alright কাৰণ আমি Assam state যদি চাবলৈ যাও state level examত পৰে বস্তুবোৰ state level examsত যাও and then আপোনালোকে আহি state level examinationsৰ পিছত দেখিব গুটে states বিলাকৰ নাম বিলাক আহিছে কাৰণ Ada 24/7 is basically all over India so গুটেইখন statesৰ নাম দেখাব so তাতে আপোনালোকে North East states select কৰক North East states ঠিক আছে এটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে you will find the page the Ada 24/7 page যত নেকি আপোনাৰ এটাটো ফিড বুলি থাকিব তাৰ মানে জিমান জি ভিডিওস পাতি ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন নতুন কিবা আপলোড কৰিছে গুৰে ফিড টু থাকিব and then there is one section called the study material এনেকে আপুনি পাব দুটা সেকশন আছে study material and feed go to the study material section click on study materials যত লিখা আছে study material বু লিখা থাকিব তাতে ক্লিক কৰিব study material ক্লিক কৰিলে আপুনি গুটেই কোৰ্সেস বোৰ দেখা পাব ডিপেন্ডিং অন the examৰ নাম বিলাক থাকিব আপুনি তাতে চাও পাৰিব যে কোনটো এক্সাম দিব বিচাৰিছে TET APDCL railway RB NTPC ঠিক আছে যোনটোতে আপুনি SSC APSC ঠিক আছে যোনটোতে আপোনাৰ ইন্টারেস্ট তাতে ক্লিক কৰক তাতে কি ব্যাচেস আছে APSC কাৰণে কি ব্যাচেস আছে দুটা তিনটা চাৰিটা যিমান ব্যাচেস আছে সব তাতে পাই যাব যোনটো ব্যাচত জয়েন কৰিব মন তাতে ক্লিক কৰক ফিচাৰ্স খিনি চাওক buy now ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি পাৰচেজ কৰিব পাৰিব পাৰচেজ কৰাৰ টাইমত buy now কৰি জাস্ট মন ৰাখিব এপ্লাই কোড কৰিব নাপাৰিব সো দ্যাট আপুনি বেষ্ট প্ৰাইসত পাই যাতে এক্সট্ৰা পে কৰিব লগিয়া নহয় ঠিক আছে এপ্লাই কোড কৰি পেলাই wi-fi 77 মোৰ ফ্যাকাল্টি কোডটো এপ্লাই কৰি দিব পাৰে যিকোনো ফ্যাকাল্টি কোড ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰটো এতিয়া মই কৈ দিছো wi-fi 77 সো আপুনি wi-fi 77 মোৰ ফ্যাকাল্টি কোডটো এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে you will get the course at the best discounted price all right so yes I hope আপোনালোকৰ বাবে এই সেশনটো fruitful আসলে এই ভিডিওটো কামত আহিছে কামত আহি থাকিব আৰু yes I'll see you in the next session to tomorrow নহব মোৰ next session টো আসলে day after tomorrow আছে ঠিক আছে সেটা মই লিখি দিছো day after tomorrow ঠিক আছে day after tomorrow will be my next session kali kintu yes I'll be coming live at 7 p.m. for a short video eta alopman strategy discuss kora video anim but main oha porohile more the next 2 hours or dikhole class aibo so yes I'll see you remember my time 5 p.m. is my time all right 5 p.m. past about lock pabo okay everyone do join me to day after tomorrow 5 p.m. all right everyone okay thik ase all right thank you everyone and yes video jodi bhal paise like koribo like nokore gusi na sabo do like the video so that apnalok hokolwe jikhini video tor upor benefit paise hekini ba mur jikhini koso hoise hekini karone eta like horu like button horu like eta di dibo like button to click kori moru monto bhal laibo and yes share koribo video so that sobore kamot ahe because these questions are very exam specific competitive exam specific etu jate kamot ahe apnalokor friends bhai di bhondi jone prepare korise tenokor babe nishoy ko share koribo dada ba kunba jodi prepare korise apnalokor share it with them comment section jonabo kiba jodi aji video doubt ase query ase ba kiba feedback ase jodi mo jonabo comment section nishoy ko I will go through the comments and yes subscribe korna jodi eta lagi channel to kyo miss out korise on all of these important classes free taku YT YouTube or free pa ase classes bur so subscribe our channel so that you don't miss any of these classes all right everyone okay I'll see you in the next class then till then take care bye bye good night